why your building, when your building hapana. Kumbe what was happening in this floor, only that we didn't know, was also happening in the other 3 floors. And by the time they were coming to realize, 2 tenants walikuwa wamepass on. Hi good people, good to see you. Thank you for watching. Thank you if you're a returning subscriber. Asante sana. I see you. I'm excited. Thank you so much for all your comments, for all your love, shares, likes, zote nimeona pale kwa comment section na appreciate. Thank you for your feedback. Now, if you're new here, karibu sana. As you always ask, where have you been all this time? And this is home, so you're missing out. Again, karibu to my YouTube channel. Yeah, Random Thoughts with Purity. And doo-doo. How do you see it? I feel good. Now, Leo, I remembered something and I thought I can share. I don't know how it's going. I don't know because iko na characters kadhaa, but I know how nitawaingisha hapo ndani. Now, I met a friend like some few years back. A friend that I used to work with, tulikuwa colleagues. So when I met him, he was living in another place, some estate. So when we started working together, akaniuliza, by the way, unakaa wapi? So I told him a place yenye nina live, and I was like, how is commuting from that place to work, now where I used to work. So nikamwambia it's easy for me because I just use one matatu. For him, used to use I think two from a place he was connecting to another place then to work. So nikamwambia place yenye ninakaa I just use one matatu and it's pretty easy for me. So he told me I think then I should think of moving to that area so that it's easy for me to commute to work. And we agreed, and the guy came over. I was actually not with him. He came over to my area that I used to live, and he went to look for a house and found a nice house, a nice built house, and he moved in. So when he moved in, he told me that he had moved in like some few weeks after. He told me that he found a house and he moved in, and I should go visit. So one of these Saturdays when tunatoka job, myself and another friend and him tukapitia, because now the place was just before you get to my place, so una light kwake kwanza before you get to my place, and since we are colleagues tukaenda. So we went over to his place. It was a very extremely beautiful apartment, very nice, newly built. He was the first tenant in that particular unit. So it was a pretty beautiful house. Was a 1-bedroom unit. Yeah, it was a 1-bedroom unit. So from there we kept in touch. That day with his friend, myself, another colleague, and him, tukakuwa na like it was a new building now, so people walikuwa wameanza ku move in, and since ilikuwa 1-bedroom, so tulikuwa na move in. They were not like watu wako na familia. Ilikuwa sana watu wenye wana familia, like just started working, bachelors. That was the kind of watu walikuwa kwa hiyo building. So when we moved, the day that I went to visit the guy, there was a lady that had just moved in that building. Remember, it was new, so there's someone in who was moving into that building. So as we just get in, alikuwa anaingisha vitu, and they happened to kitu ikaanguka chini. I don't remember what it was, kitu tu something. So the guys wenye walikuwa wanapanda wakamchukulia, and since alikuwa anahamia the same floor as this guy, wakambebea tu wakaeka hapo kwa mlango. At least our guy amepata neighbor. Yeah. So tukambebe hiyo item, tukaingia nayo, and then tuna interact tu, alikuwa tu a young lady. Tuna interact tu, hi, so what's your name? Akamwambia, I'm so and so. You've just moved in? Yes, hata mimi sijakaa sana, nimekaa like 2 weeks or a week. And then the lady was, oh, like good. Mimi ni neighbor yako, we shall keep in touch. And that was it. Tukaingia, tukapika lunch, tukakula. And when we were leaving, tukapata the lady ameshamaliza kunini, so akatuuliza, "Bedhi hapa huwa mnanunua groceries wapi?" So sisi tukamwonyesha na tukamwambia, unataka kununua, alikuwa mrembo by the way, unataka kwenda kununua, tumeshapika, si you just come over, badala ya utuanishe mavitu, those that know me. So I told her, you don't have to go and buy groceries. Si nilikuwa kwa jamaa na si tumepika, si wewe ukamini tukule. And the lady was like, really? Nikasema, yes, kuja tukule. And the lady came in, have breakfast. Was it? No, not breakfast. Have lunch, late lunch, because it ilikuwa na huko 4-ish, 5. We had late lunch.
na tukabond. We became good friends with this lady, nini na tunaendelea na job. So as we leave, myself and the other colleague, we leave and we proceed to our places, and then we continue. Like a month later, kumbe now this jamaa mwenye tulikuwa tunafanya na yeye job, I had a crush now on this lady that had just moved in that particular day when tulikuwa tunakuja ku housewarm nyumba yake. So tukamuuliza, by the way, akatuambia, by the way, leo tunaweza enda home. Hata yule dem mwenye alihamia hapo next kwangu anaitwa so and so, amesema anapika leo, tunaweza enda kwake tufanye nini? Tukule lunch. So tunamuuliza, guys, who are we? And I'm the party. So I said, let's go. Tukaenda. So tukatoka job Saturday. Tukatoka job, mimi now the jamaa, that jamaa mwenye tulikuwa tumeenda na yeye the first day, and my girlfriend, another girl that we used to work with. So we are two ladies and this jamaa that lives in that building, and now we are going to his neighbor that moved in the first day that we had gone to that building. Mumeshika hiyo story. Tukaingia kwa gari, tukaenda home, tukaenda vizuri, tukaingia kwa nyumba, the lady had cooked, tukakula lunch. Na tunakaa, we enjoy, by the way, we had a good time. This lady, now as we used to work in another institution, this lady alikuwa anafanya na insurance company. Na alikuwa senior kiasi, she was in her maybe late 20s. So alikuwa msenior kiasi, she was doing well. She was doing pretty well financially. At that time, she was doing really well. So we go in, have lunch, have a party here and there. They say take some drinks, na tuna enjoy. We have had a good time. And now those days, nimewambia, did I mentioned to say venye setup hiyo nyumba iko, they were only 1 bedroom units. So wale watoto wenye wako huko, hakuna familia. If there is maybe 1 or 2. And by this time the house was new, so imekuwa occupied, ni kama imeja. So when we are having our thing in the house, this lady happened to have another friend mwenye alikuwa anakam in. So the girl, another girlfriend now anakam na to join, and we had fun, we ate nini, and the girl loves the house. Na anasemaje, hii nyumba yenu bedhi inakaa poa. It was a new building, inakaa poa. Na mimi bedhi think naweza hamia huku, tupatie udem jina gani? This lady mwenye tulipata akihama tumpe jina Eunice. We meet Eunice na Eunice anamwambia, this house is so pretty. Eunice now tells the girlfriend, by the way, if you feel of moving in, so unaweza come, na ni nyumba mpya, hata hatuchakaa sana, unaweza pata hao. So the girlfriend, let's say Irene who is a friend to Eunice, anasema, by the way, nitafutieni hao next month, na hama nataka nihamie hii nyumba, hakuna kupoteza wakati. So Eunice takes a call, anapigia the caretaker, anamwambia, by the way, niko na best yangu amependa nyumba, mnaweza kuwa mmebakisha hao? Anamwambia, yes, tumebakisha hao. Hiyo floor yenye huko tu, ile nyumba iko pale kwa kona haijapata mtu. Kwa nini? Na venye hizo zingine mpaka watu wameenda juu, na that time alikuwa second floor. Mbona na hizo zingine zimepata watu? Akamwambia kwa sababu balcony yake ina face side ya barabara. So watu wengi hawataki hiyo hao. Anamwambia si umpeleke tu aende angalia hao venye inakaa. The girl goes anacheka nyumba, anaona iko sawa, anaamua I'm getting into this house. There and then, mdem analipa house deposit. Yes, analipa house deposit. Anasema sasa ilikuwa kitu kama 14th, 15th, karibu na end month. Venye amelipa tu deposit hivi, akamwambia mpedhe nipatumie details. Akamtumia details, akalipa deposit. Ni zile nyumba za 1 month deposit, 1 month rent na nini, akalipa deposit. Akamwambia unaweza niweke hiyo nyumba mpaka end month. Akamwambia sawa, nitakuwekea nyumba. So end month you'll just come na rent, sijui na pesa ya agreement, some few cash here and there. Then the house will be yours. Akamwambia please usipeane hiyo nyumba. Akamwambia ni sawa. Actually nitaambia mwenyewe saa hiyo nyumba imelipiwa deposit, haitapeana. Na since tuko katikati ya mwezi, hao haipeani kwa mtu mwingine. Deal. So tunaenda, tunamaliza hiyo story hapo, and the lady pays deposit, na anasema yeye kwa sawa ataingia kwa hiyo house. So kwa hii nyumba kuna watu wangapi? There is this colleague of mine. There is this girl that we met the day alikuwa na hama. This now Eunice. There is now a friend to Eunice mwenye tumempatia jina ya Irene, mwenye ameamua kuhamia that building. So the 3 of them wako kwa nyumba moja, wako kwa actually the same floor. So this jamaa mwenye tunafanya job na yeye, this Irene and this nini wanahamia place moja. Na hiyo story inaishia hapo. So they decide to move. When we are just about to leave, the caretaker calls. Anapiga sasa ni madam mwenye amelipa deposit. Naambia imagine hata nimepigia mwenyewe nikamwambia hiyo hao ishalipwa, and akasema since leo ni date 15, akasema mwenye amelipa kama hata anaweza move in hii month hata mtu amlipisha. Sisi zimebaki siku like
15 days to go. So if ako interested ama ako comfortable, she can move in. Kama ameshalipa deposit, anaweza move in too. Then end month atalipa rent. Yeah, sasa the following month na alipa hizo nini zingine za agreement, I think with the water and garbage collection cash fee. And the girl is excited. She's like, amesema hivyo. Yeah. Amesema unaweza hama. Amesema unaweza hama na hata usilipe hii month imebakisha nusu. So utalipa next month. The girl is over the moon. She's so excited. Anasema by the way na hama. Sasa tuko Saturday. Actually, place yenye ninakaa hata sikai na hama kesho. The girl wants to move like immediately. Anahama kesho. Ananiambia hata niende ndakam kesho ndo nitahama. So tunamove, unahamaje haraka? Nasema hiyo place inaniboa, haina maji, sijui security ni nini, but kama huyo amesema si unajua uko nilikuwa nishalipa rent. Kama huyo amesema hii month silipi, nitalipa next month. Mbona nikae kwa ile nyumba nyingine yenye si like nitahama kesho. It's a day and the girl decides to move tomorrow. Remember atumjui vizuri, we have just met her today through Eunice. She's Irene, tumemmeet through Eunice. So the girl decides to move. And tunatiana hapo, sisi we go and the girl decides she will move tomorrow. Apparently the girl moved the following day, akamove na akasettle down vizuri and tunaendelea na maisha kama kawaida. So this girl and Eunice, they are just friends, they're not working. Hawafanyi kazi place moja. This Eunice is she's in insurance, and then this lady that is her friend is in banking. Then she's in banking and then Eunice is in insurance. So she moves in. So now I have 3 people that are my friends wenye wanaka place moja. So and they stayed there for like 3 months. Like 3 months, 3 months. Yeah, 3 months. After 3 months, yule jamaa tulikuwa tunafanya na yeye job now mwenye alihama hii place juu yangu. Juu aliuliza place yenye ninaishi, nikamwambia the area that I'm living and he was interested and he came, akapata hiyo hao aka move in. Huyo jamaa tunamuita nani sasa? Tumuite Caleb. Caleb moves into the new house. Mwenye ali move into that new house sasa. Caleb 3 months, remember tulikuwa tunafanya job na Caleb. 3 months after he moves in, no actually not 3, 4. 4 months after he moved into that place, I will not say that part of the story. Shit happens, place tulikuwa tunafanya job. And aka lose job. Yes, Caleb now the friend that my friend mwenye nilitafutia job ali lose job. So akakaa kwa hao. Alikuwa na tu savings kiasi, akakaa kwa nyumba. So that's how hiyo story ya nani ilikuwa hivyo. So mimi si nilikuwa ligwa Caleb. So me and the lady mwenye tulikuwa tumekuja na yeye kuona ile siku Eunice alikuwa na host, tulikam na lady and our Caleb friend mwenye sasa ame lose job. So another time tukasema tupite hivi kwa Caleb tuende tumpate. Because si tumekuwa tu mabeshte, sawa venye ame lose job hatuwezi mwachilia. So we did a kidogo shopping and tukaenda kwa kuona Caleb. Kwenda kuona Caleb, tukupata Caleb peke yake, tulimpata na beshte yake mwingine. So venye amekaa kwa hao like a month, ameboeka, si amejuana na mtu tu hapo kwa ploti. So amejua another jamaa kwa ploti. The same floor yenye wanakaa. So get the line of the story. Kwa hii floor sasa tuko na watu wangapi? 4. Hiyo nyumba ilikuwa na hao 5. Hiyo hao the one floor had 5 one bedrooms. So on that floor, we apparently know the 4. So Caleb who moved in first. Then there's this lady tulipata akihama akakuwa beshte yake. Then there's this time we came for a house for one visiting this lady, alikuwa amesema atatu host, akakuja na beshte yake. Then beshte ya dem alipenda hao aka move in, so walipata hao place moja. Then Caleb venye ame lose job, one of these days tu akiwa kwa hao anapata jamaa mwingine tu area ile mna meeting na mtu unaisha amini na iba sawa nini, alikuwa anapenda football, so wana kuwa mabeshte. So therefore in the same floor wanajuana wote 4. Okay, so tunakuja tuna meet kumbe huyu tulikuwa kwa beshte yangu, so beshte yangu tulikuwa tuna watch ball nini kwamba tumekuja kukutembelea tu. So mimi and the friend, and now Eunice anatoka job, tunamwambia hata tuko kwa Caleb. Eunice anakuja, beshte yake yule mwingine mwenye alihamia anamwambia si tuko na kina Caleb na kina Mombi hapa kwa Caleb, si ukamova. Si Eunice akakuja. So tuko ngapi? 4, tuko 5, 6. Na sasa hao wengine wamekuja. Venye wamekuja hapo tunakaa, tunaenjoy nini, anambia by Caleb hajakuwa kwa job nini. Story imeenda hivyo, job ilikatika. We didn't go into details, but just Caleb ali lose job and we have fun that day, and sisi tunatoka tunaondoka. So by extension niko na mabishti 4 wenye ninajua wenye wanaishi hapo.
So me, I become a frequent visitor, and then by then there's a friend of mine alikuwa na register company. So I remember now, huyu mwenye alikuwa na nini insurance, alikuwa na take insurance ya job yenye alikuwa anafanya job. So nikapatia this Eunice job ya kupatia this guy insurance ya job yake. Nikampatia client and they do business. So by extension nikakuwa Eunice amekuwa like a friend of mine, tukakuwa tunaongea, and now by extension again friend ya Eunice akakuwa friend yangu. 1 month down the line, Caleb ame lose job. You remember that beshte yake mwenye alikuwa anafanya kwa alikuwa banking. Beshte yake mwenye alikuwa anafanya banking loses her job. The lady that moved in because amepata Eunice ame move in. That is barely 2 months after the lady has moved in. Ame lose job. Kwa hii building watu wawili wame lose job. Sasa kwa floor moja, tunajua watu 4. Kwa floor moja watu wawili wame lose job. So nani Eunice ananiambia, by the way, unakukulia beshte yangu mwenye tulikuwa na yule Irene, naambia yeye akani imagine ali lose job. Nikamza kwani what happened? Akaniambia it did go well nini ame lose job, so tunamtafutia job. Huko kwani ukisikia job mwambie. So nikamwambia ni sawa, nikisikia job mimi nitamwambia, nitamshow. So I know Eunice and this Caleb guy abako job, the two of them they are not working. So nikamwambia in case nisikie kama kuna place kuna vacancy ama nisikie mtu anatafuta mtu wa job nitawaambia. So these two people wako Irene and Caleb wafanye job. So during the day wako pamoja. And I think because of depression or something, our Caleb friend ni kama sasa anaanza kuingia into depression. So he starts drinking. He was not a heavy, hakuwa mtu anakunywa sana, ilikuwa tu ile one off, but now this guy is drinking daily. This guy is drinking. Akashikisha hiyo tabia nani? Irene, that girl mwenye ame lose job. So now they are drinking like daily, every day wana drink. Sasa kumbe when they are drinking that daily, now remember there's one person atujui kwa hiyo. So now I'm trying to bring kwa hiyo flow. There's one lady mwenye ali move in kwa hiyo flow, alikuwa na mtoto. So hii tabia ya watu kukunywa, they interact na aka kijana kadogo Kenya kako hapa. So by extension akatoka kalikuwa kanafanya kwa mama yake. Mchana si hao wanakuja wamefungua mlango. Anakuja kanaingia huko nini. So mama yake akienda kutafuta mtu huyu anajua tu either ako kwa Caleb ama kameenda kwa Irene. Wale wenye wana kwa hiyo plot hao wawili wako kwa nyumba ndio wame lose job. So by kushinda akiendea mtoto kumwendea wakakuwa mabeshte, na she was a young lady, wakakuwa mabeshte. So wao watatu sasa, mama yake kijana Irene mwenye ame lose job, Caleb mwingine mwenye ame lose job, kwa ploti wakiwa watatu. So wamekuwa mabeshte. Huyu mama akipata hawa wanakunywa kidogo anapewa ka flash. So wakakuwa mabeshte. By now kwa hii floor ya nyumba 5, kila mtu hapo wamejuana sasa wote. Now the situation became worse with time. I think after 3 or 4 months. Ujue hawa majamaa sasa mwenye Caleb mwenye alikuwa anafanya job anaanza kuexhaust zile savings zake. Kumbuke analipa nyumba, anafanya shopping, vitu zinaendelea. He's drifting into depression kiasi. So his drinking is a little bit higher than what he used to take. So pesa yake mingi inaenda kwa nini? Kwa pombe. Na sasa amepata colleague mwingine mwenye hawafanyi anything, wanakunywa na yeye. Na there is that lady mwenye pia yeye ameanza kuona hawa watu wako na form wanakunywa na yeye. Now by the end of the 4th month after the first victim ali lose job, guess what? You remember that guy mwenye walijuana na Caleb akiwa kwa hao, pia yeye aka lose job. So watu watatu hawako kazi. Actually ni watu 4 kwa hiyo building hawako. Apparently the only person mwenye amebaki akifanya job kwa hiyo floor ni Eunice peke yake. Caleb ame lose job. That lady mwenye aliletwa na Eunice ali lose job the same time na Caleb. So hao ni watu watatu. Jamaa mwenye Caleb alijua, by extension mjua alikuwa home, na huyu jamaa alikuwa na watching ball wakakuwa kwa mabeshte, ame lose job. Then yule mama mwenye alikuwa na katoi, yeye hakuwa anafanya job, alikuwa tu yuko kwa how. I think she was going through a lot. She had just left a young marriage na aka move in, so the family was supporting her. Hao watu wanne hawafanyi kazi na they are friends. So now they start doing, pesa ya mzinga inapatikana? Haipatikani. The only person mwenye sasa amebaki hapo akona pesa sasa, si wame exhaust za Caleb na za these other madam zimeisha, au wako kaputa hawana anything. So jamaa mwenye ame lose job recently ni huyu mwenye akapa, so akona savings kidogo, na huyu mama ya Alka Junior anatumiwa, anasupportiwa na familia yake. So what do they start doing? Mmoja anatafuta pesa ya mzinga, then this lady mwenye anasupportiwa na wazazi wake atakuwa anapika,
wanakula huko. So kwa floor moja wako na dining moja, wako na dining room. So wote wanapika, wanaenda kukula kwa huyu mama yake ka junior. Then mzinga huyu mwenye ako na domo mwenye ametoka lose job juzi ananunua mzinga. Wakimaliza kukula wote wanaenda kukunywa pale. Kwa hiyo ya huyo. Wakilewa wanaenda kulala. Mwenye lose job wa kwanza, Caleb, ameshindwa kulipa hao. Actually, I think one day when they were drinking kwa jamaa, anakuja anapata caretaker amefunga nyumba. So what does he do? Si analala hapa kwa beshte yake. So nyumba yake inafungwa. When he's not, so unajua caretaker venye wanakuanga bidhaa wafanyangi poa. Wakikuja wasikie ni kama umefunga, wana lockingi na wanaweka padlock. So jamaa akitoka hapo kwa neighbor kwenda kushika anapata nyumba yake iko na padlock. Hata hakuwa na nguo, alikuwa tu na short I think na vest. So he decides si wacha nidale hapa and then nione venye nitaweza kusort nini arias ya hao ndio nifungue. Hata kama ni kumove to a smaller house itakuwa sawa. So huyu jamaa mwenye lose job juzi, si ako na savings kidogo, anamwambia ni sawa, wewe utajua, wewe kuja tuchilapa na wewe. Haizi enda kulala kwa dem, of course they are not a thing, they are not an item. So analala kwa jamaa. Na the girl huyu mwenye lose pia yeye job hapa hivi. Anakuja sasa imekuwa kama kanom. Wanakula kwa umada, wanakuja wanakunywa huku. Remember sasa huyu amefungiwa job. This lady mwenye alikuwa anafanya kwa financial best ya Eunice mwenye alima venye Eunice alihamia hiyo nyumba, pia yeye kidogo ni kama ameanza kudeplete funds zake. So nyumba mbili, hii yake na hii ya huyu dem pia zinafungwa because iko in arrears. I think 2 months arrears. So anawatime caretaker anajua what is happening. Anatime huyu dem ameenda kuchapa sherehe kwa yule jamaa, anakuja anafunga pia nyumba ya huyu dem. Watu wawili wamefungiwa hao. So this girl talks to beshte yake huyu mama ya Katoi. Remember wao ndio wamekuwa in touch sana, si mchana wako kwa nyumba kuna kitu wanafanya. Na mama ya Katoi anamwambia si just move in, si amekufungia hao before tujue venye tutasort issues. Wewe move in kwa huyu. So huyu dem Irene alimove huku, alimove in kwa mama ya Katoi. Caleb beshte yangu alimove in kwa jamaa mwenye alikuwa beshte yake mwenye alikuwa na watch ball nayo. So nyumba mbili hapa zimefungwa. Imebaki yule madam na ya Eunice, yule dem mwenye alihama hapo ile time. So they continue. Na nyumba, by the way, the ends are not meeting. Ends are not meeting or meeting are not the ends. Ends are not meeting. Nyumba hawataifunguliwa. Another month inapita. 2 months. So they are in arrears of like 5 months. This is a period they are kama 1 year your shit imekuwa ikihappen. The only person mwenye alikuwa anafanya job anaitwa Eunice. Akagonjeka. Eunice fell, akaanza kukua. Alikuwa na a cough that was persisting. Alikuwa na cough yenye haishi. So Eunice alidiagonizewa na akakua condition yake haiko poa. So venye aligonjeka for a long period of time, akaacha job on medical grounds. Wazazi wake wakamwambia hiyo job ni kama inakupatia nini, wacha kwanza tushughulikie hii ugonjwa yako then utarudi job. Alikuwa ametoka from a well-up family. So Eunice anaacha job, anakaa kwa nyumba but she's unwell. So yeye ni kwenda job kurudi. Hiyo ugonjwa juu ako na influence ya wale watu wawili wenye kwa nini juu watu wanakunywa sana kwa hii plot by the way. Now ujue sita kwa hii floor, remember no one is working kwa hii floor. Wale wame lose job. Huyu madam alikuwa amehamia pale, the only person mwenye alikuwa na fuck ni Eunice na amekuwa msikli kidogo. Pia yeye huyu actually resign. She resigned kidogo so that ashughulikie health yake, then akikuwa fiti atarudi kufanya job. So this lady resign. So wote wazazi wa huyu dem wanamtumia wa Eunice wanamshughulikia kwenda hosi, anarudi kwa hao. Kwenda hosi kurudi kwa hao. So I think at some point Eunice pia anaanza kudrift kidogo into depression. Anaanza kunywa na ile ugonjwa yenye alikuwa amediagonizewa nayo, na pombe hazikuwa zinapelekana. So anakunywa pombe na anakunywa dawa, so azimpeleki vizuri. Unfortunately the lady passed on. 2 months later Eunice passed on. The girl that nimepatia jina Eunice passed on. Na tunaenda tunamzika. The girl tunamfanyia send off and she's buried. So tumebakisha watu 4. Yeah, the Eunice passed on. So tumebakisha watu 4. So when they come back, reality ina hit mbaya. Sasa wale majamaa wawili, sasa yule jamaa mwingine mwenye alikuwa amenini pale, alikuwa anafanya I think job za online, siko sure. Alikuwa anafanya job zikaanza kujipa. Job zikakuwa hazijipi. Na huyu jamaa anaanza kukatia mama ya Katoi.
yule mama alikuwa pale kwa Katoi na supportiwa na familia yake. Yule jamaa mwenye amehosta wa Caleb anaanza kukatia huo madam. Na wanakuwa an item. So what happens? Jamaa anaamua hii ni familia. Ana kwa hao yake, ana move in kwa madam. Na sasa ta move in kwa madam aje aache Caleb mwenye amemhost. Si wana move in wote wawili. So huyu jamaa na Caleb wana move in kwa ile mama Katoi because mama Katoi na huyu jamaa they are an item. Now they are dating. Na wame move in na mama bedeta na izalea mtoto nini waka move in kwa hiyo house. Nyumba ni one bedroom lakini yako na baggage juu yako na best yake na hizi hata best yake. So best yake na wanajuana wakahamia huku place yenye walikuwa wanadai. The place yenye walikuwa wanadai. Na huyu madam usisahau mwenye alikuwa ame lose job. Huyu best ya the late Eunice mwenye alikuwa ame lose job. Alikuwa amehamia huko kwa madam venye job yake ilikatika. So the whole floor ilihamia kwa nyumba moja. They became like a family. Believe you me, they live for another 6 months. Hapo. Hawajuani. Not from the same tribe, but wanaishi kwa hiyo hao. One bedroom. Kwa hiyo nyumba. Huyo mama anatumiwa pesa na wazazi wake analipa rent. Sasa hao wengine ni kuhustle chakula na mzinga. There is nothing they used to do. Na hizi nyumba zote zenye zimefungwa isipokuwa ya ile ya yule madam mwenye alipass on, mwenye alimove out, hiyo nyumba haikuwa ingiwa na mtu. Hizi nyumba zingine zote hazikuwa, they never paid rent and they were never hawakuwa itolewa kwa hizo hao. Like you know venye mnakujanga maybe unapelekwa kwa shelo kuna auctioniwa, they were never auctioned. Waliishi hivyo. Until one day rumor ikaenea that hiyo building mwenye hiyo building hapana. Kuna rumor zinaenea that watu wakiingia kwa hiyo hao life haiwaendei vizuri. Kumbe what was happening in this floor, only that we didn't know, was also happening in the other 3 floors zenye zilikuwa juu. So hiyo plot ilikuwa na watu wenye hawafanyi kazi. Kama ulikuja huko kama umeoana mnaachana. Kama ulikuja huko ukidrive gari utaekelea mawe. Kama ulikuja huko ukiwa job utafutwa tu job. So the whole of that building, I think 2 or 3 people walikuwa wanafanya job. We didn't know because hawakuwa na interact na watu wengine. But this floor I knew what was happening. Only for them kusikia rumor huko nje what is happening. Na wakafind out wakajua ni ukweli. Wewe ulikuja ukifanya nini? Mimi nilikuja nikifanya job. What happened? Nika lose job. Wewe ulikuja ukifanya nini? Mimi nilikuja nikifanya kitu fulani alafu shit happened nika lose job. Wewe ulikuja ukifanya nini? And by the time they were coming to realize 2 tenants walikuwa wamepass on. One that I knew and another one that we didn't know. Walikuwa wamepass on. Na nikabaki najiuliza. So after walijua hiyo story, now they decided hapana, now hii story by the way ni hapana, lazima to move out of this place because our life, this is like 1 year down the line. Life haiendelei poa. Much has happened in less than 1 year. A lot has happened in less than 1 year and they decide, we got to give life a new page. So huyu dem anaamua yeye anataka kwenda zake Saudia. Huyu mama ya Katoi anaongea na wazazi wake, anapeleka mtoi home. Dem anaanza kuorganize job and she gets a job and she flies out akaenda Saudia. This other lady, jamaa mwenye walikuwa wana date, I don't know what happened but they were never together after the lady went. Akaamua kwenda coast kutafuta ka life. The guy went to coast and these others, the guy that I knew, the Caleb friend, akaingia kwa biashara ya baba yake Kirinyaga Road, akaanza kufanya vitu zake. That's how he moved out of that place. And then this other Irene girl mwenye alikuwa best ya the late Eunice, may God rest her soul actually in eternal peace, aka move out, went to live with the sister. Now when the lady alitoka, she went to live with the sister. We later, I didn't keep in touch. I sijui aliendanga wapi, but that was the story of what happened to these 4-5 people that I knew. Within 1 year, they were literally not working. They had nothing working for them. And I was left to wonder. Unaweza hamia ploti kwa iko na nuksi. Is it possible? Inaweza kuwa ni coincidence, but too much to be left to coincidence. I don't think so. There must have been something that was eating them up. And that is the story I wanted to share. Thank you, as always, for watching. Kindly share, like, subscribe. If you have not subscribed, share, like, comment down below. Wale wananipigia simu, please nipigieni simu. Thank you so much. And with that, bye bye.